Eshima munyina ajo ebre asose ensama hodo a yaboaboa no free omai mu yede ebase enweno nsia kasebo yi efri asoko hanom ewo stadium a na esanso enam Facebook Owia TV sanso ana uko YouTube anunso Owia TV official TikTok ni ade anunso Owia TV official obetumi enya nsebibi ahwe ena bi atie ewo so www.owiatvonline.com honso ko ha ubetumi enya nsebibi ne wakenkan de dimu akotene anwumrei ebi enie Ghana Mampani John Dramani Mahama emra ebebo 24-hour economy chidom no ordinansa ashe asie Mampani so HSS akaye bi ba ewo bambo adwuma konimti yakasaya National Investigation Bureau NIB omudin ebesesa Civil and Local Government Staff Association CLOSAC one mo kire say abani one mo edi kotoman shoto agro bia one mo ni enso nti obetinta sikoko Koko apiafo womonso ewo Western North womonso enei womosi montene so de ko jambo womuti bo mo sakoye demonstration editi aban ne bekwa koti ho enkomo Edom kese mesre de fie HS Ghana koko ne betumi agina ne nanso a yehia sika mpempem ankoma opepe aduasa ani akiri aban so ene ba mane ese waje sika mu edi betu akoko apiafo ka ensemeni afoforo binom eka ho ena anwumrei yaboaboa no yede ebase Owia TV enwenu nsia kasebo yemfa na ase enkoma nyumaku a won mo so yase Jabira Bank say ebasika semu akọ na ubenya moa sanso na mo pafie se wode mo papa aba premium and super premium rice and wode aba afi jambe soya bean oil and so wode aba na yummy tomato paste enwumaku na so yase mu a yesi enkonwa anwumrei na yede kasebo yi eba kenkanfo amoti ye ne no me nana kwame ajiman opambo ena ajiwa nyako abronma afi kasebo ni nchiremu enie Ghana Mampani John Dramani Mahama enedua 24-hour economy emu akandifu a wayi won musa won na nhye na ontotoni ma sede be ya ebetumi aboa amana nisu ade hunu efa 24-hour economy na tumi abamu no wode ne nsa ahye krata ase amenne 24-hour economy authority no waje wonum atumu prekope na eye ogefo wosome ne da toso nsia ana mrashire dwafie wonmo kwa asetena ekoje sanhye no atumu a wode ebebo sa 24-hour economy authority ne hobra na manho akohia sade mrekwan so no awose omampanyide ne nsa ehye sa emranas na etimisipi na esita eneduai ana niema nyina aboaboa no kama ewa bankesie mu a His Excellency John Dramani Mahama adinensa ashesa apam no ase omampanyi kire se sa 24-hour economy authority a won maboyi wamuna ebehye no watumi aboaboa sika no afei ebase yenye nhia mapa emfanto se de beya sa nisade hunu betumi abamu a wonum ne beye ho adwuma afei sikasam ane de aka hu nyina mbaboa amanatimi agina ne naso ensem bia His Excellency John Dramani Mahama editu dwani Cabinet colleagues have just appended my signature to give assent to the 24-hour authority bill. This is a bill Ghanaians have been waiting for. It was one of our flagship strategies for economic transformation. It's taking a while, but we needed to go patiently through the process to give legal effect to it. And so from now, we must move from strategy to implementation. The business sector is waiting, Ghanaian investors are waiting, foreign investors are waiting. They want to see the package of incentives that we afford them so that they can invest more and expand productivity and also create more employment for our young people. His Excellency John Dramani Mahama and what ya to just say 24-hour economy de beboa na enyuma hodo wonu matimi atretum na ntitru mabunu nso wonum atimi enye bi aye amana so ana bomba ne se wo yesakaya hodo bi e wo ye bambo adwumakonim ni nyina yese enema hodo bi akwachew e wo mu no omo hye ayansakaya no matumi amiam ama bomba ho nsem ye fi hade ne abontede no ni nyina enso SP enam so ama ban no e ba mane se National Investigation Bureau NIB womudiro ya baba sesa no ama sese no aye Bureau of National Intelligence BNI na bari fo chemo mo de ba ye ne se ye ka NIB a
na do na adwen akoyo mo se National Investment Bank bambo adwumakuo so de wo so mudi ne damufua aye bo a wono obi a enya competition ewo mu anu ti ena ban no e de to dwa se NIB obo ba besisadi no e de akọ Bureau of National Intelligence that is a BNI na no aboa mo ma dance no o ma dwuma wo ye no enso akoye na ma hye we de fie ho na wosoafo no e de atu dwa wo kyerekye semo e de eche Ghana for we your soafo no hye bamba won sem so ye fie ha de no ode Mohammed Mubarak Muntaka. At 10:30 we did a number of things that warrant that we are able to make some changes. Significantly among the things that we needed to change that warranted the introduction of new bill is the use of NIB, National Investigative Bureau, which also matches a bank's name, National Investment Bank. The Speaker, as you know, everywhere in the world, you make sure that the acronyms for the security agencies do not match any other thing. And in fact, it is supported by law to make sure that nobody is able to name anything after an acronym of any of the security agencies. Unfortunately, we have a situation where when you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agency. So, Mr. Speaker, one of the Mohammed Mubarak Muntaka we ya wa mananso wa wasanso kasa ye defense ba hodro bia e wo bill no security and intelligence agencies bill 2025 no na defia pono so a wo mo twiresre ene abasana someone wo kan say wo bill ni mu se ba epajifo jitum na nya ba ye mra wo so fa wo no wo hye ye bamba ho nsem so sa dibra no be firi ho na afa mampanyi na aka say you obi a wono obey national security coordinator mo no so e wo bill no wo so fa no kiremu die ti a sa susuye no e wo mbie. The bill for 20 in the Act 1030 was the role of the Minister for National Security. The Speaker, as you may know, the nature of the security architecture is largely, if you look at Article 83, is largely a function of the President, because the National Security Council is chaired by the President. And because the President cannot be running to Parliament to do other things, he tries to assign somebody to oversight that. But, Mr. Speaker, if you've worked or if you've gotten anybody that have worked in the space, it will tell you that if you are not careful, you create conflict between a detailed ministerial role and the function of the National Security Coordinator. Mubarak Muntaka ne atene kan wono ena ye oswafo hye bamba ho nsem so ye fie ha de no na nsem ye chi ena dom kuma ne ba no dani honorable Alexander Afanyoma Ken enso kire se sa bill we anhwe yi a na baba ye how mom e chense be papa. The memorandum before us does not provide any empirical evidence to suggest that Act 1030 has failed. It appears that this bill is more founded on partisan political interest than a national security interest for good governance. What is being proposed? So much power is being given to the coordinator. It is not clear how his powers are going to be fettered. Mr. Speaker, my submission is that if you give such powers to the coordinator and you do not provide for a clear path of responsibility, accountability, and oversight, it becomes problematic to you yourself as a government. And when the rights of citizens are being abused, the man will come and tell you that in the name of national security, there will be the need for the minister to sit with us as a house, do further winnowing, and incorporate the major concerns raised by the minority on this floor. Honorable Alexander Afanyoma Ken no nessa dom kuma no how bebre e was a bill we hunti e be ye be boane se panyifo mo mem wo mu cheche miasa we ne agitum na be ye mra ye betam tumi e wo bambo adwuma ko ni nyina
ede ahye ba akofo nsem ono na akofie ho adom kuma no oye ba no dani. Civil and Local Government Staff Association of Ghana, you change your friend say Closac. Now, one more say a 50 best or Benimbusme de Toson Kono Elkono, one more ebete aban son tesco coisan say, one who say Agrobi abine one mood in Yadia say Equoyi, and unti omutin tescoqua and no ebeboa. Na and then central function one way and one which say, I won't think pinu any adunumi and some na buying. Any one we and she be FR one market yahua. I wasn't carbine no ashen what to me additional. So basically, Sabri won't to me any so Tiamahu here say one bit to me action abided the said a beya. Wash any upon one McCoy no will be to me ediso. Executive Secretary Edema Closac Ekuno Ayura Isaac Bampo one at the Kasaye and I watch me say a cool action abayache ye papa na a tear for Becca one fin pinu any adunumuno. Womo ete abansun teskoko efa sanhye kroya ho ema swafo a wono ena ehwe enuma ene apadi nsam so no wonu hia ya no su senkenema betudi nanso besi sabri womo enhye dante ho asembia nunti womo eche se hwe be match bosomeda etoson kron aban no anye bibia womo de omaka de ebegu fom ensam a wono de tudwa bidie over their own promises to implement the unique salary structure and other conditions of service will be effective from 1st January 2023. In the light of the above, NEC decided to declare an industrial action to back the demand for better conditions of service for its members. NEC decided further that should the government fail to honor its side of the bargain, the constituents of Closac will embark on a nationwide strike will be effective from 9th March 2026. Thank you. Of unique salary structure and other conditions of service. Enia yeti yapanyia wono and Executive Secretary Edema Omei Civil and Local Government Staff Association of Ghana. Closac Ekuno Owia Isaac Bampo. And so Kokokuafobia womo ewo Western North Mantamu wonum womo so eto wo egu montene so wo ye kire ede etre aban no nyina koko obo no a sesei ente so aban Kokokuafo kire se aban no aban na chi no anu nya matena bengwa no so no nya sa aboshe no na wode ma Kokokuafo kaso oba obepeja koko obo nim ede amo na sabe wanya hwe amo ase so anya kro no ene san ebo no tika koko obo no de ka de aban ni nya ntu mu kura no ka nyina ba bi ejina no atetesesi no na ko mo ntwa no antwetwa mo ho na sa akoba de sei no a ente so aba sei no aba be gina 2500 ene kakra bi eda so no mo kyesa yade a aho mo ye paati nei o ma ye kire ede etia aban no na ukọ Western North ho Kokokuafo no o ma se mo ka nyina se no mo nhwe ni mu sa aban no ebatum na sa wantum dia ene ente so no so mo hia onsan san kofa ye nkiri du onsan akọ no kofa bodada no efa embre wo mo ye tia Kuafo no yi Jamani ya kwa empono nana do abai wo tu umaye take 1 million wuti we ya what nana do ya na start to one kasa wo dey 5 million na dey go umaye ade tina ma sasa aba no fa ono ka nana do abai e pro ya pro 3 nana do abai enti ya kama na ti asese o ye tina na what no fan ka ya ho sase ya ni tutusu ya tutusu ma no ani ya dia so ma me so fa ma no ana omra no me pa ya Ghana focho aye bia focho transport wa ya ku bi mada wo pam no beti ye chwe Ghana wo pam ne ga woni ma ko iraga aha wa boko ko da o mo ko da e je na ya di ko na abesie aya ko mu afu oni bi da ani eji kai ma abati no eti Kokokuafo a wo Western North Mantam no ho no mo cho me de enso koko bo no a abafom no ede akire aban Edom kese amrasire dwafie na wonom apeja ensem ede afa koko hu na wonom ehye koko board empempre ejina amnabofo akina se oman no adutu anamo ne ampekwan ye befa so aso koko board adwumaku no asnimu a ebeto fom se tim seto fom se tim nso de a ne ne oman no amane ene ye kwa akotom ewon sentwofo nhie ma ne due wonom ye mrase bedwani a ojina o ma desia wo Bogatanga Central Owia Kaseɛ ene wojina mu ekasa na wo kyerese wo hwe nei
cocoa board said your music asem esitie and said your one share esi ekono one be here sika esum Ghana cedis ne be se opepe aduasa 30 billion Ghana cedis ansana one mo atimi agina wonan so woso hwa adwumafo a one mo ho ekatwitwiri dia eda cocoa board adwuma ne so ene niam a wasa one mo ya okeka bomu a enye sika ketu akra na cocoa board nkomodie ho akohia pesa ansana nsamu ana beto dwasa namba kuafo de one cocoa kope na sa ko kariwia ne aka chose enye sika ma wo na ne wadan wani eko ne enum se eja aban de wo kakra be ma ho ene se beto dwasa antisuo mum ana watete so no ehon se ma sore pa na no ana dam kase a ewo mrasire dwafie ene wode wa no atum bia won mo excess de cocoa board ene ma keka ko no yenhwe ne yenhwe won mo sapo mu nsuo yenhwe won madwuma mu kena anya saade a ebeto fom kra owura Isaac Adongo ne nsembia ode to nsentrofo animu ni. In order for cocoa board to survive, we are looking at being able to raise working capital of over 30 billion Ghana cedis. That 30 billion is not to pay the 60 billion they've left. It is just to make sure that cocoa board can do lala sulala. 30 billion. So you can now understand. 30 billion. Cocoa board doesn't deal with millions. 30 billion in working capital. Meanwhile, if you look at the accounts of cocoa board, you will notice that there's a big hole sitting there that needs to be addressed. The net equity of cocoa board is over 20 billion. In other words, is that not the case? And then they say, oh, go and borrow. That's the only thing they know. So, ladies and gentlemen, the reforms that we are introducing is to make sure that, one, we have properly restructured cocoa board financially and make sure that it has enough working capital to serve the people of Ghana, but also to manage the operations of cocoa board to make it very, very efficient. Enti Owia Kaseɛ aya de sanse wetu jona se opeso wa chirechire mu a wo se enese cocoa board wo mutika no emu ayeto adaka no aboto ye kosuku ni ye wanwum bi ayeto se ekoba se ye hyewa na ne ye kasa ye tonwum ane ye de mawo cocoa board adaka emu hwe se kapreba enem enti osi ebehia sika esum 30 billion Ghana cedis ansana atumi abon ho bra kakra. Ora Isaac Adongo so kwa emrashe bedwafi ho abedwako mo ehwe sikasema eho ensam wono wo ye chairman na the Master Finance Committee no na what is central focus so when ode atudwa emrashe bedwafi ho a eno ne central focus ya wode atudwa saban no ba betua eka no wode kokwa akuafo no oba betua ni nyina ede amomo osi abane babeja 855 million Ghana cedis and obabejemo ede atua kokwa akuafo ka wode wo ama wo nso wo ho ato wo mo yenim se efi bese November bosome na fi atwam wo ene ne kokwa akuafo eso a na bia demonstration nyina eye eka no aban ede wo mo no enti abane ka so betua na mo mafei ene wa hyese panyifo nje skanim enfa etua kokko akuafo ka Honorable Isaac Adongo to repay those monies so that the cocoa buying companies can settle those outstanding obligations. I'm happy to report to you that this morning the government has released 855 million for the purposes of paying those outstanding obligations. But permit me to say, ladies and gentlemen, that we have decided to introduce a number of reforms. But those reforms that we are introducing are reforms that are long overdue. The cocoa sector has been under enormous strain over the years, and we have pretended to be servicing cocoa farmers, when in fact what we have done is to destroy the vehicle that we are using to support the cocoa farmers. Isaac Adongo ni atene kan obi en wose han ne abano
Enye skane kwa kanu odi kokwa akuafo no betua sei no aban na ni abre ode hihye afoforo kwa ba be bata kokwa dwumade ho a eno so eba beboa ama kokwa akuafo so ekomu adwo Abusia ya guso eda so a ewo mrasire dwafi ho no na owura Isaac Adongo nsem no okan bi pa wokọ mrasire dwafi abedwoku a won na hwesikasem endotie eso a oye kanifuo no ebia ana wo cheche mi se koko board wabra enfimpi no ane adununum won mo eba befa adwa no saa akanifo sesia no mbeto se koko nko a wose oman Ghana wose nkede akotua eho eka no okeka ebemu a 17.8 billion Ghana cedis eho ka ene neda ho ana koko no yemfa nkoi ene akotua anu nti watete se manfo bi mekeka sai monkwaje besia emfa metua akuafo ne ka no na eye ne nwanwa yie papa pesan se adwumaku a wo fiti wadwuma ase enfin pinu ne adwunu nu nya nto koko ni bio na so koko nko an ka da ho a wo se okotua no na eye 17.8 billion Ghana cedis a wo se akwaje besia be piso edai na se de mpanyimfo kan ne se ebiemwa ekwa didie na so moma ya ye nyai bi nkogum anu nti amanho akohia se omutumi ye nhye foforo kora ade tu koko no se de be ya obetumi atua akuafo ka ama koko adwuma no nso agina yie ne nsam ni bi enie. When Cocoa Board entered 2025 with roughly 17.8 billion in loans plus significant operational liabilities. So loans alone was about 17.8 billion by the beginning of 2025. And if you add this to other obligations, you will soon come to realize that at this point, Cocoa Board was bleeding with an exposure of over 60 billion Ghana cedis. Certainly, that vehicle could not be sustainable and needed to be addressed. I just want to tell you something simple. You know, what is the name? If you have a basket in which you put water to drink and the bucket is leaking, do you fit the leak before you put water inside? Or you continue to put the water inside hoping that some will be left for you to drink? Ehinana de konsuo nabo. Obeso ano ansan wa sansuo eguma na obese nsuo egum no wadwense nyame beboa na nsuo nakem. Eni ayeti eye okomrasire dwafia finance committee no emutitani owura Isaac Adongo. Era so owura Isaac Adongo ensem na samba ko sakan ye ene se abanda da ne paade ka kokko akuafo era so obe no ye twiken ye ede hwidipa no a ka kokko akuafo be san abanda da ne mu mpanyifo nyina lai ne ne o maka ema na bo ho se no be she crazy mo se petrol mu ne no mo de atwi o mo to se pio asmo ka nyina ene se ene kokko na ye se ya ehun sema be yompe as se ne ma agegu e wo kokko adwuma mu nyina ya abanda da no chehye ya anya hye papa odigu akwa mu eno amoa kokko akuafo no ti ne nei koko honsem atete apasem to se ke bu na yeyi a eka koko akuafo de ma ene bebo abandada no. When Cocoa Board had 286,000 bales of jute sacks sitting at the port, they only went and cleared 91,000 of them and left the rest at the port. Meanwhile, they also had 75,000 bales of jute sacks. So add that to what is in the port. They had enough to last them another 3-4 years. But just a few days before they left office, they went and contracted and paid 48 million to bring in 80,000 bales of jute sacks. These are reckless people. If it was possible in the days that we were shipping people, these are people that we have to line up and tell cocoa farmers it is the conduct of these people that denied the government of Ghana the resources to properly take care of you at this point in time. So that we'll give everybody a cane. Cocoa farmers will ship you in tow. Then we will know who is at fault. Honorable Isaac Adongo commercial Jeffio ha kwonu obusho yisika Samson no ene yetitreni. Ghana Tertiary Education Council 20 Afense Tech na watchese Royal Nelson College
enu watafo nhia so wasante mantemene womo egita nkrado akototo sukuu nim na ninyina eyese enkrata semu edimu wose sukuu no ede ye adwuma de kan se accreditation no wonomo enibi enunti anananso agitekefo atusa anamono na wonomo excess ohwehwe wonomo nkrata mu no Nursing and Midwifery Council no womo ene won hutumi krata se wotumi edi ebi ema obi se yapone edi amount fire adwuma fama omanfo ntete emfa apomuden eho na wose empempren soko Royal Nursing College ni mu a adesuafo besa hanwotwe ene akire ene wo mu a wonom agent tie nanso tumi krata pa edimu a ewose sukuu no ede ye adwuma no enya de se wonom ewo bie na eno ene nanso amene jiteke ko ho hwehwehwe nkrata mu a womuwie ye ena wonom atom anu nti yebisasa adesuafo no wonom beye dai na yemia kwa me nredu odi asebe yachi yene no eni enkomo kwa me majoe majoe swamia yo yeda se una odi nsem yachi etisei ina said ya wani kan dia tudwe pepe embetie na ndi we tire tafunshi ayeso Royal Nursing College hoduma ni kasi credit tukin na yedi atutumu a ukodu hoduma adisuafo no abu nyinyi papa na eba ukodu hoduma ya be say your percent ni adisuafo ni bidin komo ama ebimu esu eni hunu ntino ewom omutumi yi nsem bia no de na nso na de omo che ina no say eye no kwese emedo yi obo hoduma no mu say empenifu aba hoduma omuni omo edina ye fon pelifo anase pelifo mo de school ya no makeke nsem bia de obu yan say video say school no ye close down anase e man ko fo mo a entumi enye adwuma na nimu no bi say o say na abane say yi na oswo betu fees say yan to made na da ati me yan tete every free mo say mo ya nurse fo a mo di awo ene ne keka ho no na abane say bi na mo ye na mo say fu die ye kenfu ni person say anopomu a wo ni prefecture na mo eko wo maso ye no enya ade apeni o de school na no etumi ababeke bi a kire mo eni ti akemu ena mo na mo every bi a ye betumi de betumi abeso a obebo ma o tumi aye adwuma aye akoso nsu ade anase mpuno se school no eda down proof no ebetumi akoso kwa etumi yo se de ka no ene ko bi nsia so wo ade a school fo no ade ni pa no a adesua enso munya efa ntitiye mu ewo so wo be di awo ene ma hodo a wo ni bo ayere se adwuma no ni nyina no ene o ma do ni ewo school fo na anka ni so ko school won ma wo be hu senka ebe an ko do re ki ni pe edi afusere se ya na nso so di wo no ne school won ma yi adesua fo won na mo ni no wo se dia o mo se na wo no a na je se wutu se asem no ato mo bo se adwuma tese anase school tese na accreditation entry ne papa ana ni ma ba ko ni bi a se school gina so na nye papa na omo etumi accreditation as media agim penifo san ba number bi mu amane che mo se de ko bi no so obatwa so aye se papa na edisuafo no so etumi ni mo adisua antu aso ana se school no ebe ko fo kura ti mi ya se bi sa mi a na tafunshi aye so awareness college wo hono ene ukwa school wa bi ya adisuafo no ina bo ni school no kwame na wodi wani edi school na chi no school yi o ma ya adwuma be se mfie dodo se nie mini amaka ni se school ni de e ba mfute mo no e preko be mfie de adwuma e say se school na nka se no bi a o ya assembly member mpo wo mfute mo ma wo di assembly member wo ma che ni kai MDB aye ko ni temi ko di nkomo na school no ni bi o mo fo mo e de hwe fo o mo mfute mo ze de do mu edware ni sunsun na mo fie eni pro di assembly fo no a ni ha me ni ko be mfie be school ni eni wo chi na ni se school na ye adwuma mfie de e ko fla no e kuma se to mfie be yetu ene assembly atunu wa bra en kata assembly entumi ni adwuma papa bi a school ni na ko wadi adikirefo ni adisuafo egumu a ene akoba ni se no na empanyimfo na wodda da school na no ne ade no omo se den ebe ayo ko bi school wa no se e hon ma yifi adisuafo yi kwa ena hu se ebiru ni na mo ma ye ni wo mu bi nkoma omo echeche mu di se fe na ni nyina no omo te se empanyimfo to anamo ebe a se empanyimfo ba hon mu a omo ye se school no akambia ni ma hu di mu a enyi pa ye no omo nyina edi wo chi a ebe a wo mu so eko ni mo goti entini se omba bo machi ene anachina na obeke ibepe bi acha agachefo no ene ni ade asabi no omo egusu omo twe ho kwame ensem ni bi wo ho ama menhwe
school a obese mfie duni e kire de enye de abinum awie school enti saa school na mo wie ye no certificate na de ma won mo no efri hen enye valid na ani no asema ye na yibusu a ye hwene sanse se dia empirifo tu anamo aba school no aba kire se school no ni aso no ehihim na ye papa bia no kire se ebi ebetumi abese ana se free se o school na no niama nkyerɛ de ntuto yi na wɔn ntu ase na ɛde certificate ahodoɔ ɛde na school fo bi mu a menkai kora no school fo a wɔn wie school no ahodoɔ kora no bɛɛ nsan anaa mpɛnsan ɛna ni akora ne ko bi ho adanse ɛbra wɔn graduate no makɔ abɔnten no ne gyina ko di akyire bi nti ne tuma kɛsɛ sɛ free saa bɛ no bɛ nyinaa no ne sɛ school ni ɛnni kra kata bi gyina so deɛ na ɛkuma se bu kata paa na ɔde ayɛ amanfo a omo edit certificate ahodo edi amomo eso awafo hye pa de omo kan sha mnem nana ye de tibi se adesuafo wo mu dada no omo koche omo edi agu institutions ahodo bi mu a omo wo krata edi mu so eno wati bibisa dia atu adesuafo wo a abo omo no eni tiro na nsema ahodo bi a ye pese bisa no dodo na hodo a ehu abo omo tiro omo ntumi nyi bia no na abere se dia esanse asemi enei na asemi si efi na mo che ko na ebetu ho na mo na efi wona wa first school mu efi na certificate bi a dia mo se ye papa no me gidi se wo mo so bada wo de bi ama ye hu esanse se o mo twoto nam dia eno o mo sa eno metwa ade ato akene no yo kwame ye da se papa eni amane bo a wodi amaye Arusia yenia kwame redu ane ne kodin kuma ni nyina ayese Royal Nursing College a waterful nhye so asante mantemen na gitek fo akọ ho a wonu makotume sansa mo se tumi krata a wose sukuu no de ye adwuma no wonu mo enibi na me de me ha ne se omo a graduate ye no omo nya certificate wey mate se yesi binum ewo affiliation na se omo ye affiliate to UCC ni ade nti we no ene na aba ye ko yerim ye behwede ye di ho nkomo Ewusiafo ye free sa 7 ma ye Owia TV so ni ye nimero no si akase bo ene eguso aye kekan 7 no ede ma na boso kan spare parts dealers wo mo so na nsemu wo mo so wo mo ko strike na strike no mo ko ye nyina aye GRA Zakios asefo no wo ho ene wo mo do mani bre ko hye wo mo so ni nyina aye se to jejefo wo Ghana ha GRA ene wo mo kire se wo mo 20% tax component o mo tax bi o mo tetia no GRA de betu dwa se wa to mo ha mo bupan aduonu 20% ene na nam so ma boso kan spare parts lesi o mo so kire se da bi we de kotobe ku mo atwa me ne bo mo ama madwuma no o mo ye ne nkoso to o mo so kire se o mo ko strike na enei wo mo panyifo ababonten abeka to o mo ba besi nyina asa adwepre wo mo anaka so o mo ko strike na so se asa de akoya de wo se aja wo mo editumu sara no o mo de GRA asem no o ka no eya adwuma sara se de be betumi aboa amadwuma de ahodo abeboa ma man kyekere no enso atumi akonkan no mo so ayo mo kyefa ewom na ukọ eye omo atena yekese a ewo enkrimantam ne mu a head of communications wadu owura Benjamin Tachi Ado wono enejira kwori nyina na mu ekasai kem se isem se ma ekwa so de so bia ya we enti no mo pese mesai de focus wo but ye de ni mu no ye ya use ka ibetutu your stores because of say na name bo ani ye tiase but ye ni Jerry commissioner general Anthony Kwesisapo ye ni share no so o me yehu ni me bia ni tiase nti ema yehu say okay society there and they say call it off no ye strike no na ye ma the public no tiase say wo be share to me say bia that say I was work for to stores no be creating inconvenience bi to know say about this statement by say we are coming down na ye ni you know Jerry engagement no so no e ko so ye ko ye do me enye ni nyina so na e be ye ode ene o ye de enye ni nyina na be ode but largely no largely there I think say e ko ye etinama general public no yes be are coming down na bi aso onti ase a ompini association na aso ompini on association wo no no mo kire ni mu ye na GFO no so no omo wo omo ba ye omo education omo chichini mi bi ani so enchi bia no bi ati reform so na e ba no and as I beg because omo implement e bi tin abeg answer
na de be ya obi anya ni trim po bi say the duma be gu anase bibisa because under new regime no at 11551 em be gu aduma because ni she na auto say be gu aduma because 4% now the 20% be she with there say obi abeka say dey na ekoso ba na enye sanity so that say 4% no ultimate claim ya but 20% here we claim we file tax ya we posa you seek and back from jail for her ni nyina education na enkoso ya ebi no ntiase Chiado we ye and was sankoso achemu se no enam tempanyfo pese fan ye da ho e wo GRA ene afei spare parts dealers intamuntu omati edipensia abedwakuo na kuo yi no GRA fo edipa miensa ene tekuo ni so ena afei edwadifo kabomukuo guta omonso enkrofo miensa ene tekuo ni so se de be ya bibia ni ankomodi ahodo bekoso no bia so enya ne ho entiase well because of senana me intimacy ntino ma guta for no so so kan one of the founding fathers of Guta. You know, the balance because Guta, all the 88 to 90 associations, you know, and you know, ye 3 from Guta side, ye 3 from GRA side. Na ye baba share policy no ankasa itself. Na ye what 6 months a day nim because I say your media budget will why bebaso. It's ye be share. It's the committee no recommendation say this is a policy way year juma ni hu say ni agya for e ka kire ye say embegu ye juma embe hwe enya report effect bia waduma so negative bia na ye hu say ene e beboa say e nya negative ankasa waduma no so dia na kire say committee recommendation omuduma area na gya so dia ma parliament Benjamin Tachi Ado Woko Aboso Kind Spare Parts Dealers Association Omatana Kaseɛ won kran wono ene head of communication Utie Owia TV animenu Owia Kaseɛ boye mfa na ase nkoma Jabirira Bank na Jabirira Bank si enkanche osesika semum wanyina brane nchen na omoa eho behia so de wani betire sansa okọ obi nchen na okopesika obetena se owesi nkonya ode ne nsesum na wadwe waka ho nsem nyina kire no we are catcher say asemuni ade beche na onsem nyina da abonten so ne ntina Jabirira Bank sebra na omo ode asempa no na ba ewo ho edema won mo ekra auto pass de ba se wo ye fitani anasa wo ton spare pass ya wo ko ho a babu akama mo nso amokra force ni ade ede bantimani ade ni nyina ku Jabirira Bank asempa besia no ode bebo na de etia ne se wo ko ho a don hwedum yenu ntem na won sa kasika bia wo hia wo abra onko fa bibia emedi eginemu afi oba pa besia no so oba pa lo no eno eye ma menu adwadifofo ni kire wo ho Jabirira Bank bayi wa tuni watumi aboa ama won set mi aka besia no wo say eba ne savings account current account fixed deposit anasa microfinance esusu wonya sika fa bisie shares ni ade da chinti investment ni nyina oko Jabirira Bank bayi ne kama ma na usika no emfaso abaso amount Yena chi kwan atonsu branch foforo kra ne wabie ewo Dwanu High School Junction honom sanso na oko dwaben a eho na so ekese no ewo Asante dwaben no afei ejeso onwe fumesabo resepetimpon Roman Hill adeshima ni road pankrono ene aboa so nyina or branches ho free Jabirira Bank 0544745856 and 0271464327 and 0260970407 Jabirira Bank bedio so emu pefie enie se ubedidi ahye ne so se o to aduane no ewo emu pefie wodi premium and super premium rice aba jasmine rice ye kanesa na se we no ya sone munum de de ehwam de mu odu na apomudin wom ena ye de abai premium and super premium rice ne jode emu bia wonu jollof na se wo chiri de account plain rice ni nyina no ebebo akama emu pefie sebra jambi soya bean oil no se eye anwa wo de ye aduane a de esanso ye kama ketua bia eson bomoden se obedi anwa papa na wanya apomuden yummy tomato paste ewo honom fai waduane shito stew ne de ka ho nyina yummy tomato paste a emu pefie ede aba enti afiefie provision stores supermarket chobas any restaurant mo tonton nua nyina ne hotels no for ni chire mo pefie ewo Kumasi edum oben oyerepa FM patase one echamfo hotel
edi animhye na medie enso Oben Pass and Gardens wo junction so wa ya frɛ amopafio 0244 615117 nene no enkasa mopafio se oboa amwodidi rich awusua yento akase bono eso enfie ba sepeti pipi muni anu ofiti asese Center for National Culture ne fa ewo atoye mantamu wo mo atenaye no wo sise de be ya amamre ne amane ho nsensem obetumi akọ na yakohwe na afei ewo si edi agobi nso a yatumi adi ewo sekunde na efiti sabra omoyese wonum esi sadan no emfinhia aduasa nwotwenie nanso dan nya de se wonum atumi awie nanso enei aniji samne se wabo anoba se hwebe obubu obosumi no won fimpino ane adunu nsia mu de na wonum atumi asi awie na atayama ntamu suafo Owura Joseph Nelson wono ene dia basobode eko edima His Excellency John Dramani Mahama ana afi oman suafo hwe akwansra ana afa mamrani amane ene eniema sesa so mami jifa abla gomashi se wabon homoden na ene edan no wonum eto so ewumu se MPP aban baaye okopa edan ne so manchense no bo foforo de nanso wantumi anwine nei wonu ekohwe adwumaku a womo ena ehwe na wasisa edan no eye AESL na no ena consultant a wono ena dasa adwumaku no ano Owura Eric Anan on Central for Kasade odi tudwa bi enie. The project started somewhere in 1988. Yes, and currently it has a lot of it consists of a lot of facilities. We have administration block for the CNC. We have the auditorium itself. We have a crafts village. We have hostel block. Then we are doing the earthworks. That's the road and paving and drains and grassing. They will complete hopefully by November 2026. Eni a consultant wono ena ehwe atumi aboase de beya Center for National Culture ne fa wo sekuni watayama ntamu no wono betumi ahwe na wasi awie Owura kana enu achi no ena atayama ntamu suafo Owura Joseph Nelson enso edi abasobode eko edi ma baya wotie adwaso se wode yesi nani so a wo hwe ne watumi asi. For those of us in the region and perhaps to the central region, we are excited that finally we have this project coming back at full speed, and with the facilities that are coming, the crowd village, the administration, the hostel, and everything that will make this facility a fully functional cultural center that will enhance arts and culture in this region. So I'm excited. As regional minister, I couldn't have asked for anything better than this. Joseph Nelson ya toye manta musuafo and what is ansemi atudwa. Na what you tell me we ye and on my Ghana yanti asem de nyina ye sep edwedifo a wo mo kɔbɔki na Faso akwakofa entosi ede aba akwamkwafo kohia wo mo aye kasa wo tutu to bo ma hyemu a hye dwuruba nipa besen wo twede ejidi se o meti na no ma ewo nsiedo ankaye fo mo prepare ye esuguso a ewo ahweyem asem yi ba ye o man yesu a yeguso a yesu wie ye ne ye kwada sore ya Conventions People Party CPP4 enso e de krata ababonten so omo nso nya Ghana fo kwa na ato omo Ghana fo nti wo mo so atibisi enua bi ho aka e wo brochi na Faso na akwa mo hwe ni mu se aban no beye bibi suroko bi amaka Ghana fo sampa ofa Ghana fo mo che se ba ye ya konsempa na aban no e de abema abusu o ma hwe wo mo adishi o mo gidi se no nya ade a ehia na se enya no ne ade a wo sa aban no ya esipinti ye kwa homa ne so na yene Owura Osei Kofi Akwa wono ko CPP awon yekoni mu a wo ye National Communications Director edi amane yene no ekodi enkomo eja akwa wote enka Owia TV studio majo ya me de mumpom ti say ya ko tum se Burkina Faso sama yi hu se omani e pa oh tu yi no fi won ma boni bi anu ye ma ye ho ya akwa bi mokrata no ye sa ka bi na mo so mo asem ne say Amentia tifo ni agefo a omhwe ugeti na asemo a abeto gya no e ya asemo a ya we hose ya asemo a
ma yenum bi won mo a ida yenda na ade ni nyina ne se o ma eti yon o mra ene dwumadi a wote mpanyifo die na sa dwumadi no ne kafie pa ne se etre bia no mbabo ho ban eno nti ye to ba mampanyin a ye ma na abodi ni kafie bi se Ghana so fo nyina on da no Ghana bra ne dimtum sai fo no Commander in Chief of the Ghana Armed Forces na so Ghana ha yeti akoye se sebe wo ye Ghana ni na samto a obi anka bi ma wo na ne so obi kun anka ka so woni Ghana ha na se obi kun a okun kwa na saade no ana ye se saade no a ekoso no o se jaye the year 2005 mampanyi bi e fe no ya Jamel a wo Gambia e Ghana for mako aduana nan ekọ aduonu 44 to 50 people e kuwom kwa tanko fo nyina bi esusan fo e ma o motonton ekoto ekofa nam ebe ho ne ade na so kan nyina tanko fo so mo betu na banku satam no na akofo do wona ya balo ya pegini ke suma na se onko busa ya Jamel ye nti afade na si oba no kuta mpete sika ni fadaka okoya do ba nyina se nkofo na wu ye ni nsi o ana isi o 44 people mako aduana nan sebi omi enya kra na komo owura omo mponse kwa komo yenura na nipa o we bosome nkon ba ya wo no eno me twem na se to sa South Africa for kamo a so bia kun ko efe division of Africa no ma tigana ko no ma bomo epepe bi okumbi eno so ba ye na se pede mahama ene me na kwa ko efuntuntu ngosa na bi etwa ye nso no kra na se e ma omo wo Ghana no ma o ma je so mo do mo sabe ye adwuma omo mo ba supra omo nye konfo omo nye katase na proye omo so mo ye adwuma no mo ko tonto ababetan omo kwa ya hye ama Burkina fo so eye kwan se je kwan aboni pa mako wo chicho akuom na bia mi yakra na se o mampanyi jo mama ametrem se ni o ana se dia ati ni obaya ye mabusafo nyina yakọ efi ko so ko Burkina hwe wuye na Burkina enya dia aho adwo sa eno na yen sibi bu ebe ka tse mampanyi sa so na ka ne no nya adwene dedi ka no wo ana yesu da fo nyina Ghana fo afo baduma nyina panyi enti wa sedi e so bo Ghana ni bia ho ba etinya so abeka tse se hwe nyanko awo so wan udika busa Burkina fo se eye die ntu mo kum wade hye ebi da no ka sei ni aba ma ya ekum omu a omoto tomato so omu sika kapre ni bi de ya kwen ne Burkina focus me mam so yo Ghana ha fanya be bia ofinka ba obi a onam kakwa so bia no cast ni fi Burkina say Accra all the way from the port all the way to Ouagadougou mama be krom one ma omo no se do mama so dwem eni de dika no de to so bio Burkina fo se bi kwa wa mo mu din se woni galamse e ke bebre fo no Burkina fo omo ka so mo san kan omo omko buye mra sokra no ye tete wo mo na ye nkofo a omunya boni bia no makokoto won so agun mo nti ye de kan se dedi kan no omampanyin do mahama omma beje simpie so onfa ne foreign affairs minister penya oda ye ne amansan ahodo nyina nkita wudie ekwaso no onfe no na oksa katre se no Burkina fo Mali ana mi tie ho no omo nkomodi na ye bataze omo so mate omo nye part of West Africa come Sahel nti ye be se no mu digwa ye be se ye no omo ye nuanom nti wate the ambassador for that Sahel region eye owura befulate a oye obi e ba se be ye bambo mu a oya de power security analyst or security expert on me kan say again see because minya say ye hu de see a me no me nyina no ye tikeka because obi okokoton tomatoes ani abo ni tuekuno na wa ye central mi a udi microphone any pen any camera e kwa ko fani susu abade ene se me no me de me am ye e be say amanyoni so e no omo mema ye blow by blow account of what happened e dey by the see ye e dey na nkofo no siga na fo na ye nti eku omo sa ene de kan no okay omo hwe a ye se be se hu sa nkofo no omo di sa nyam brata no omo ye hemfo omo ye Burkina Faso ofo a ye be se hu ana so omo ye nkofo bi from aba Burkina Faso no so be se hu because so omo ye Burkina Faso ofo ana omo so omo be se be ba omo ma mu bio nti omo kunkum ye nkofo dia ene ye so omo ria no so ha omo ria no bi atakweta na nkwan so omo ria no de private car na nkwan so omo embassy wa hanom omo ria no bi tie nkura so wutu galamse etini nya ya fa ho agene
Any number 2. Number 3, a Japan a buying to Mama Bano or ye. So, what me can say, man could be part. It's on my world, it's many. It is a bit of 2 tons of a toa. Something would mean quiet. It is any panoa, or 2 tons of a ton. A Japan a woo ye. A Japan said, I'll be welcome to the bear any pan of Mr. Aqua, I form also boy on back. And I can say, no, some conform my tomatata, any other day, any acquired is for. Can't be any more obedient with immediately. Near my friend tomatoes, another, the Pessia Cofania Baba Bay. Oraqua, The Pessia who say, the Burkina Faso for whom says here. My house, I want to crow and tell crow. If you say Burkina for tracks in it. Oraqua, I'm so for a perform so that front a cast crown, a crewman of the fact. Any of the torso and night. The torso knew. You can't say, Ura. John Dramani Mahama eh. The entire Yegana so that for a buy a mrem. The top of the amount of Yedisica, a trom, a man, a moment to TNS or my boy. But the Edino or such a for the boy who buy. Eti say Ibrahim Tuari, our Burkina Mampany. Say, on Tim Monucrum, on buy, or Jim buy with the crew. Not Ghana for a war gun and Yano, Mutiki Kadia. And yet, Ghana for you can say that's what the fuck one. Now you're buying. I can come as uncle for what he said, a number of Burkina Faso. You'll see a cocoa one. Near bought Ghana for a Japadia and the Ghana phone pound back. The person is Yanake. And so I came. The Yabripa, the new swab recall. The amount of buying now watching you do. So I might never be papa, the cat answer. I'm a trade you see a quam of Faso, I'm a Yakuman to a Yamua. I'm a young who say, and yet Tabina and Kofobitaye, the mom, I think they see yet. Now, I think and I'm on 24 to near. You have a couple of butchers who Foreign Affairs Ministry. Yes, sorry, if that's one at Junior Pack. I can't say, Okudato. Say, 1 minute Burkina Faso, I mean, 1 to know a man about buy it. I'm a man who said, oh, yeah, my money and take you home. And to just say, oh, my money, I'm not a KTA. And it's queer, no more queer, Okudato, as one to me yet. Mr. Aqua, Burkina Faso embassy, then be your own kind. The Bacon Abocata ambassador on the say, you say you who the entire your bush up for your mammanum, your yerenum, your pranum, and your bonibia, no Bakudiga. Don't remember to cry about one Burkina Faso for because almost such a fan of Yabremo. A city almost Sunday about your father, Tony Mom. Not every year, Makusa for Fuina, Yapanu. So, Mamma, I knew you be a noir, you better town. Near Cat Burkina Faso ambassador on Sunday, your uncle Crum. Now, the Yakran say, and you obey Babuye, obey the Popo Ghana. Obi ebe hwenda Ghana ama Wagadugu so be hwenda ye America fo hwenda ya omo awode nche ye so UK fo hwenda ya omo awode nche ye so Japan fo hwenda ya omo awode nche China fo abetri krom ga omo se ye so omo awode nche ye eto o ma bi ebe hwenda ye ama Wagadugu so be hwenda ye ye tiafia enyeyi Mr. Aqua, you are akode wakade you are kofo munim nya ba ma say so man tinya Owura osai Kofi Akwa ne atini ke owura say da se ya bo apunu mu wo ne ye di nkomo wo no wo ko CPP abonyoko ni mu a oye National Communications Director ne ne ko chiche nkomo Yamfi ani nchemu wo enkran na odoko Ali Park won mo etete ben ho ana won mo kire se ukọ enkran ene ne mpatemu a Ablekuma North Municipal Assembly no ene wonum edi agrobi won mo ani nyihu ni nyina se mpatemu wo mote no empanyimfa bekenkan adan ene mpata ho nyina kire se ehormo no nikwa se won mo tena enti obedwiragu de ye kan se demolition ni bi ene mo beye omo se omo ye dombe se apem ene ahanum ene akire ene se ba so mo makwan me bedwiri adan tugu a won mu nya ba bi entena enunti wo mate empanyimfo so ntasikoko mo nsem a wo mo tu dwa bi enie because school I put up park, you know. What you got up park, some of my school has say. Just don't have a park already. I'm not fine. They say, school I know what to park, you know. School I know. I just don't go first to have some fat take out. Yanya, there's a some more you know, fear. When I saw yourself,
Gabay da oya no. Where da oya dia nyere sa bla. Bakasa. Ya ti asia wo nya. Adai. Ya be di jira wa. Ya nyonko fo ade. Because imagine no. Then you know I am battling. Imagine no no. That they should overdo this. Because I've seen many people, their mothers are collecting no from this area. If good they prepare, if you buy something for, what can be my eye? What can be my yes, I never fear no. I go for power. I know something to abra. Yanina, I was your sorry and a problem of a great that. And you G, yourself. And you have trouble. I'm ready for your son, yes, I am. Yania, bring it to other quarters. What may you be my eye? Yania, Brepamu, say a capadia. Yania, Brepamu, the wolf. Me on la mine. But I will say nipa. As I for born nipa. Me ya duma. Me born nipa o muto produce. E wo ha say. E du ba so be bu ma yi a. E be ha me papa. E ti say wo se wo pe bibia. So wo de na wo ya ye mu e fan free ho no mo. Na ye nya kwan no e ma na e pato ye e fa ko ska. Me catch o mo ani say me senala. Papa ba ko de onu no chese enkura won patam wanyina o mandaruma ena ne enkura ni niwo biu ti we ya enkura ni tise we budan sei arusi o mu di nya sem kuma a je se mba budan na enkura duro no so plan wonye de a na ni abre ne ho ma me ba ko de wo chen oba wo de speaker siketi an wodi adanse na se wo ka asempa nya sem kuma na ni abre pa ne kwakwa mu ena assembly member wojiro ma adehia ewo otatin abato empotemu eye Owia Kojo Kotoka onu so ebo timemfo na no ba se munya abotoye mu one mpanyimfo be kasa ama asundwe aba assurance amede mo mo se omo nko makoma nto omo yam special omo containers esisi ho no omo nko makoma nto omo yam na ye wie court issue no ase ha say there's no court issue eye rare owners any omankasa omo kra mo documents land title me hu ni nyina nti bibia ye intact. I want the assembly to reply them back early as possible. Now omunya sure say assembly no I reply omo nti eno ne issue no by ha say no e na kasakasa wo ho nti kasakasa na wo asase no so no this say ye wie a na fe we will call them back say okay the land belongs to we and our party C but C na me gina hayi nipa mienu na epre asase no mentumi nka say belongs to one party no nti yan chen na court we no emra out eba judgment ba na che say ye wie issue no nti oma ewo community no no obi anka na akoma nto ne yam na yan hwe court issue no ewia I'll come back to them and ye begina we so na ye de anwumre yi no nsia Owia Kaseɛ boni nyina asi ewa ha otie efri Owia TV so oko www.owiatvonline.com a ensemni ahofro pina gusu ho a obetumi anya bi na wakenkan na se enkoma newsroom aboafo no enyina akosua somua kukuwa jando saa enso ena se yekọ MCR obapa ya Grace ehye honom saa nso na nana yaw ehye obapa ni enso eboye chidom ani ekeka ne emasi ani na afei samufuo Owura Asante yeboa Benedict osane so kama ema yebebe kaseboi ede ema wo yeda se oni yetena ye akenkanfo amote ye ne anwumrei eyeme nana kwame agyeman opambo ena adwoa nyako abronoma yeda mo ase ema mummu enehwe